నమస్కారం రావు గారు, మీరు దయతో మా ఇంటికి వచ్చారు, చాలా సంతోషం. థ్యాంక్స్ అండి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు. మీ చిన్నప్పుడు అనుభవాన్ని మన మిత్రులందరితో షేర్ చేసుకుంటారనుకుంటున్నాను. తప్పకుండా సార్. కొంచెం మీ చిన్నప్పటి అనుభవాల గురించి చెప్పారు. నా పేరు సోరంపూడి వీరభద్రరావు అండి. కానీ నా పేరుతో చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి నేను S.V.RAO అనే బ్రాండ్ లాగా నన్ను నేను లాస్ట్ 50 years నుంచి ప్రమోట్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. మా నేటివ్ ప్లేస్ వెరీ రిచ్ విలేజ్, బట్ మా ఫ్యామిలీ ఇస్ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ. బట్ నేను పుట్టింది అడవి ప్రాంతంలో. మా ఫాదర్ రూరల్ మెడికల్ ఆఫీసర్గా జంగారెడ్డిగూడెం దగ్గర తాడువాయి అనే గ్రామంలో పుట్టాను సార్. 1952-20 ఆదివారం నాడు పుట్టాను. తాడువాయి ఆ రోజుల్లో అది ఫారెస్ట్ ఏరియా, బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ రిచ్ ప్లేస్. ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఆంధ్ర షుగర్స్ వాళ్ళు షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కట్టారు. ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ విలేజ్. రీసెంట్లీ టు దట్ విలేజ్. అండ్ మా ఫాదర్ కోరిక, ఎవరే జీవితంలో ఒకసారన్నా మళ్ళీ నువ్వు పుట్టినూరు వెళ్ళి ఒకసారి చూసిరారా, నువ్వు ఎలా క్యాంపులు ఉద్యోగం వేకదా అనేవారు. అందుకని ఆ మధ్యన ఒకసారి 4-5 ఏళ్ళ క్రితం వెళ్ళాను. వెళ్ళి పరిచయం చేసుకుని ఎవరంటే ఇలా అప్పట్లో ఉండే డాక్టర్ గారు అబ్బాయినంటే ఈ ఏరియా అప్పట్లో ఎమ్మెల్యే ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే పాల్గొన్న మా తాతయ్య అవుతుంది, మా నాన్నగారు పెంతంగి మొగుడు కోదండరావు గారండి. బాగంటే బాపినీటి గారు వీళ్ళ సమకాలిక. తర్వాత మా నాన్నగారు ఏంటంటే వంశపారంపర్యంగా ఉద్యోగాలు పోతున్నాయని ఆ కరణీకం చేయడం కోసం మన తణుకు తాలూకాకి వచ్చేసారు. మా తణుకు తాలూకా ఉప్పానవసరం గ్రామాన్ని అత్తిలి పెనుమంటకి మధ్యలో ఉంటుందండి. పుణ్యక్షేత్రం అది. అవునండి, విన్నాను నేను. గోతని నదిలో రావలింగేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఊరు మాది. మా ఊరు అంతా వెరీ వెరీ రిచ్ పీపుల్ ఉంటారు. అంటే ల్యాండ్ ప్రాపర్టీస్ వాల్యూ అక్కడ. మాకేంటంటే మేము అందరం తరిగించుకోవడం వల్ల మేము పూర్ పీపుల్ అయిపోయాం. కాకపోతే ఏంటంటే నేను 12 చిల్డ్రన్ టు మై పేరెంట్స్ అండి. నేను ఆర్డర్ I was 6. నేను హై స్కూల్ వచ్చి నర్సాపురంలో టైలర్ హై స్కూల్ అని, అది బ్రిటిషర్స్ ఉన్నాయి 1852లో పెట్టారు. G.N. టైలర్ అని ఆ రోజుల్లో కలెక్టర్. దాంట్లో గ్రేట్ పీపుల్ లైక్ మన్యవీరుడు అల్లూరు సీతారామరాజు, ఎల్లాపరెడ్డి సుబ్బారావు గారు లేటెస్ట్ సైంటిస్టు, S.V.RAO-రావు గారు, ఇటువంటి ప్రముఖులందరూ నాకు సీనియర్స్. అంటే ఒక 60-70 ఏళ్ళ సీనియర్స్. సో అందులో లాస్ట్ బ్యాచ్ SLC నేను పాస్ అయ్యానండి. SLC పాస్ అవడం అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా కష్టం. పాస్ అయ్యాను. సో మా అన్నగారు ప్యారియన్ కంపెనీ బెంగళూరులో పనిచేస్తుంటారు. మాకు మా అన్నగారికి దగ్గర 11 ఏళ్ళు తేడా. నాకు నా అక్క తమ్ముడికి 19 ఏళ్ళు తేడా. సో మా అన్నగారు ఏం చేశారంటే, నువ్వు ఆంధ్రాలో ఉంటే కష్టం, మనకు ఆస్తులు లేవు, ఉద్యోగాలు దొరకవు, కాలేజీలు చదివే కష్టం, నువ్వు బెంగళూరు వచ్చేసి నేను PUC చదివిస్తాను, తర్వాత నువ్వు ఈవినింగ్ కాలేజీలు చదువుకుంటే ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకో అని చెప్పాను. సరే ఆయన మాట విని నేను వెళ్ళి PUC పాస్ అయ్యాను. తర్వాత జాఫ్రీ మ్యానర్స్ వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర బజార్ సేల్స్మెన్ మీద చేరి బీకామ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నానండి. అక్కడ పనిచేస్తున్న ప్రాసెస్లోనే నాకు 4-5 భాషలు నేర్చుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది. కన్నడ, తమిళ్, మలయాళం, హిందీ. ఎందుకంటే బజార్ సేల్స్మెన్ అంటే డిఫరెంట్ బిజినెస్ పీపుల్ ఉంటారు. అక్కడ సింధీస్ ఉంటారు, మార్వాడీస్ ఉంటారు, కాకా ముస్లిమ్స్ ఉంటారు, వైశ్యాస్ ఉంటారు, మ్యాంగ్లూరియన్స్ అందరూ ఉంటారు. కన్నడ మాట్లాడాలి, తమిళ్ మాట్లాడాలి, మలయాళం మాట్లాడాలి, అన్నీ మాట్లాడాలి. కన్నడದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ಬೇಕು, తమిళ్ అనాలి, చాయ్ చా అనాలి, యూ వాంట్ అనాలి. సో ఇవంతా ఏంటంటే ఐ కుడ్ లెర్న్ సో దట్ ఐ కుడ్ బికమ్ ఏ మల్టీలింగ్వల్. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. రావు గారు, మీ స్కూల్ డేస్ గురించి, మీ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ గురించి కొంచెం చెప్తారా? నేను చిన్నప్పటి నుంచి షార్టేనండి. నా పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరూ పొడుగ్గా ఉండేవాళ్ళు. నేను అది కవర్ చేసుకోవడానికి కొంచెం అగ్రెసివ్గాను ఎక్స్ట్రావర్ట్గాను ఉండడం, దాంతో స్టేజ్ ఫియర్ లేకపోవడం. నేనేంటంటే స్కూల్ యానివర్సరీ ఏం జరిగినా కూడా నా ప్రోగ్రామ్ మస్ట్. అది రక్తగా నీరు గోపాలం అంటావు, తెప్పాలని మిస్టర్ పాల్ అని పిలవమని ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి అని ఇటువంటి డైలాగ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంటాను. ఇది నాకు ఈ మధ్యన ఆఫ్టర్ 60 years I had to happen meet one of my friend ఓవర్ ఫోన్. నువ్వు రక్తగన్నీ వేసేవాడు కదరా చిన్నప్పుడు అన్నాడు. అంటే నేను దానివల్ల నాకు స్టేజ్ ఫియర్ లేదు. తర్వాత కూడా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ యూనియన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నేను యానివర్సరీకి నాటకాలు వేసాను.
సో నాకు చైల్డ్హుడ్ నుండి ఆటల్లో పెద్ద యాక్టివ్ కాదు. ఆటలు ఆడడానికి, నాకు కబడ్డీ ఆడడానికి బాగా నాకు శక్తి లేదు. నేను 38 kgs ఉండేవాడిని అండి. నేను 5 feet ఉండేవాడిని. పాకెట్ సైజ్ అంతా పాకెట్ సైజే. ఊరికే వాళ్ళని వెళ్ళి మోటివేట్ చేయడం, ఎంకరేజ్ చేయడం, పట్టుకోరా వదిలే అంటమే కానీ నేను ఐ నెవర్ ప్లే. సో నాకు క్రీడల పట్ల ఏమీ ఆసక్తి లేదు, ఆచరించలేదు. ఓన్లీ డ్రామాలు వేయడం, మిమిక్రీ చేయడం, ఇమిటేట్ చేయడం ఇవన్నీ. బాగుందండి, చాలా సంతోషం. సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలా మీరు? ఇంకా సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి నేను ప్రయత్నించలేదండి. ఎందుకంటే మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా మనగడమే చాలా కష్టం అని అందరూ అన్నా కూడా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఉండటమే నటించడం అక్కడ కావాల్సిందే నటన. మోస్ట్లీ నేను మార్నింగ్ ఏ చిరునవ్వుతూ ఉన్నారు, సాయంత్రం సేల్స్ రిపోర్ట్ రాసేవాడు కూడా అదే చిరునవ్వుతూ ఉండాలి. మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ జాబే నాట్ స్టేబుల్ అని అనేవాళ్ళు, కానీ నేను ఐ కుడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ మై టెన్యూర్. మన తరంలో చాలామంది ఉన్నారండి ఇట్లా స్టేబుల్గా కన్సిస్టెంట్లీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ తోటి చాలామంది ఉన్నారు. చాలామంది ఉన్నారు. బేసిక్గా ఏం లేదండి, వాట్ ఎవర్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ నాలెడ్జ్, యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ గుడ్ డిటైలర్, డాక్టర్ విల్ నాట్ అలౌ యూ. Because they are not interested. They are interested in practice. They are interested in treating the patient. It's wrong. It's not treating the disease. So we are only just valuation to remind our brands, to helping this pen to move further with speed. రావు గారు, మీరు ఎట్లా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అయ్యారో కొంచెం వివరించండి. నాకు ఉండే సేల్స్మెన్ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను లీడర్లీ రిప్రజెంటేటివ్ చూస్తుండేవాడిని బెంగళూరులో. ఎందుకంటే మా అన్నయ్య గారు ప్యారెంట్ కంపెనీకి వెళ్తుంటే అక్కడ లీడర్లీ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కనిపిస్తుండేవాడు. సో ఎప్పుడైనా మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ అయితే బాగుంటుందేమో, కానీ నా పర్సనాలిటీ అంత హైట్ లేదు కదా అనుకుంటుండేవాడు. అనుకుంటూ ఆంధ్రాలో ఏంటంటే ఫాల్కన్ ల్యాబొరేటరీస్లో వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని తెలిసి N.V.RAO గారని, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఈజ్ ద ఫస్ట్ గాడ్ ఫాదర్ టు మీ టు కమ్ టు ద మెడికల్ ప్రొఫెషన్. చాలా అఫెక్షనేట్గా ఉండేవారండి. యాక్చువల్గా నేను మోటార్ బైక్ ప్రాక్టీస్ చేసింది N.V.RAO గారు మోటార్ సైకిల్ మీద రాజమండ్రిలో. అది ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. చెప్పండి సార్. నేను ఆయన్ని అప్రోచ్ అయ్యాను. అప్రోచ్ అయితే నీ పేరేంటయ్యా అన్నాడు. S.V.RAO అంటాడు. సోరంపూడి పాలకొల్లో డాక్టర్ గారు ఏమంటాడు, మా చింతాతయ్య గారు. అయితే వాళ్ళ కృష్ణమోహన్ రావు తెలుసు అన్నారు, కపిలీశ్వరం డాక్టర్. అంటే నాకు తెలియదండి అన్న. సరే అయితే నువ్వు మరి చేరతావా అన్నాడు. చేరతానన్నా. అయితే గుంటూరు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇస్తాను. సరేనండి అన్నాను. చేరిపోయాను. ఫాల్కన్ ల్యాబొరేటరీస్కి. ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడ జరిగింది? హైదరాబాద్లో. ఓకే. హైదరాబాద్లో ఫార్మా ట్రేడర్స్ వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఓకే. ఎందుకంటే ఆయన అంతకుముందు బయలాజికల్ లెవెల్స్లో చేశారు. అందుకని ఫార్మా ట్రేడర్స్ని వాళ్ళు C&F కింద పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళ దాంట్లో నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు. చేసి రా అన్నారు. వెళ్ళాను. జాయిన్ అయ్యాను. 5-6 నెలలు పనిచేశాను. ఈలోగా నాకు టీటీకేలో వేకెన్సీ ఉందని తెలిసింది. టీటీకే అంటే ఓరియంట్ ఫార్మా. ఓరియంట్ ఫార్మా ఉందని తెలిస్తే నాకు చలం గారు, మాకు డిస్టెంట్ రిలేషన్, రోష్ చలం గారు. ఆయన అన్నారు, సార్ ఇలా ఉంది అంటే. అయితే సరళ కృష్ణకుమార్ అని ఉన్నాడు. అనంత కృష్ణకుమార్, రామలింగేశ్వరరావు, శ్రీరాము, తాయ్ కుమార్ వీళ్ళంతా రూమ్మేట్స్. వాళ్ళ బావ వచ్చి రీజనల్ మేనేజర్ అండ్ ఓరియంట్ ఫార్మా టీటీకేలో. అతను ఏంటంటే నేను చెప్తాను మా బావతో మాట అన్నాడు. అతను ఎవరు? సరళ కృష్ణకుమార్ చెప్పాడు. నేను వెళ్ళాను ఇంటర్వ్యూకి. ఆయనేమో విజయవాడలో ద్వారకా హోటల్ అని అజంతా బార్ అండ్ రెస్టారెంట్ పక్కన ఉండేది మూల మీద. దాంట్లో దిగి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. చేసి నాకు తమ్ముడు వచ్చు కదా, ఎనడాన్ని వేల పండ్రియా అన్నాడు. పంట పోరాను సార్ అన్నా. సార్ నీ కొల్లయా ఇరికా అన్నారు. సార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ సార్, కమ్యూనికేషన్ కామన్ సెన్స్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్న. అదే నల్ల పేసరియే సార్, ఓన్లీ యూ కమ్ టు మెడ్రాస్ అండ్ యూ చెక్ ఇన్ వుడ్లాండ్స్ హోటల్, దేర్ విల్ గివ్ ది ట్రైనింగ్ ఫర్ 15 days. But you have to work hard. No, sir, definitely, sir. I need job. I would work. That's how I have entered into the pharma marketing. Beautiful. The TTK, I had worked Orient Pharma. I had worked for 5 years. Oh, 5 years. Orient. During the days of Orient Pharma, I was very, very aggressive. Aggressive, and I was a union leader, along with Kamini and Ramesh and Shivaram Krishna, all these. So company has transferred me to Kurnool. So I have protested.
So under protest, I went and reported as per the guidelines by the FMRA. FMRA. So there was no option that they will not bring back. But salary was also very meager in the Orient Pharma. I was getting 375 salary, 6 rupees headquarters allowance, 12 rupees out X, and 18 rupees outstation allowance. Repasan was your product in those days? Repasan was a liver extract product, and they had only one competition was the Apex of biological weapons. Biological weapons, okay. That was only liver extract available in India. Even pernicious anemia and all they used to use. Okay. We used to achieve, and Epidosin, Vasopan, all are very, very good products. Vasopan. That's all Switzerland products. So I came to know through one of my friend, that is IPCA Ramana, S.V.RAO-Ramana, saying that there is a vacancy for that Kakinada headquarters in IPCA laboratories. I will put a word, will you go? Then I said, definitely I will join. But earlier you have criticized me that I am working for Amitabh Bachchan company and all. No, you have to excuse me for that. I have no idea. Because I used to click. You're very clever. Yeah. So then he has sent me for an interview. So then one Mr. G. N. Agarwal has interviewed me, and he said, excellent class man, he was a sales manager. Mr. Rao, you are a seasoned man. So instead of joining as a medical representative in IPCA, why don't you join as a manager in Centaur Pharmaceuticals? He told me, sir, I wanted to establish myself as a medical representative for 10 more years. Then I wanted to come to the management. He said, okay, you appear for final interview at Bhubaneswar with S.V.RAO. S.V.RAO was a marketing manager. So all the way I went to Bhubaneswar. There I have attended the interview. Mr. S.V.RAO was ex-Pfizer man. So he has asked me, okay, what for you are joining? I said, I am for betterment. What is the betterment you see here? TTK is 30 years old company, ours is 5 years old company. I said, sir, my salary is 375. I came to know that your company is paying 1,000 rupees. My allowances are here 6 rupees. It seems you are paying 15 rupees headquarters allowance. My headquarters outstanding allowance is 18 rupees. You are paying 45 rupees, it seems. My fare is a second class fare here. You are paying a first class fare. Excellent betterment. You have done excellent homework before attending the interview. This is the betterment I am looking for, sir. Another thing is always one looks for to join an MNC or Bombay-based company. So it is as good as my MNC company, Bombay-based company. It is managed by multinational professionals like you, sir. He said. Oh. So he has selected me. Then he said he has given an offer letter. You come and join for training in the YMCA, Bombay Central. Okay. So joined. I did not look back. And I had first 10 years I worked as a representative. Then I became a frontline manager for the total cost area from the Vijayanagaram to Srikakulam. 8 representatives. All are seniors. Yeah, all are seniors, and all of them were, we were all union leaders. Okay. I was also leader for them. So when I went for an interview for area manager, my boss has asked me, HR person, so Mr. Rao, what union has given to you? What you have learned from the union? Because you have been in the union and now you have come for a manager post. I said, union has given me leadership qualities. What leadership qualities? I have to set the examples and I have to lead the team. They have selected me area manager. There I had worked for 6 years as area manager. Oh, 6 years as area manager. 6 years as area manager. So after 18 years of my service, so my salary was 16,000 rupees. So management changed, top management. One Master Mahan Matwani from Cipla had joined. So he wanted to bring all the people. When I went for the regional manager post, he told me, Mr. Rao, I don't give you promotion, what you will do? Then I said, I will change my company. Why? Here, if you don't give, my package will not go up. I will be stuck at my 60,000 rupees salary. Then what you will do? Then I will go and join the JB Chemicals. Already appeared in my interview. There I am getting 32,000 rupees salary. He said, no, don't be hasty. No, sorry, it's not hasty. It's the question of my career. I went and joined there. JB Chemicals. JB Chemicals, 2 years. There, why they have taken, that company was in crisis, particularly for Andhra is concerned. So one of our IPCA man joined there as a general manager. He called me, see, you are very skilled in crisis management. I want you, I will get you double the salary, please come on down. I went there and 2 years I had worked. But it was a tough time, but I could manage.
So, Anglo-French, another ex-colleagues of my IPCA, he is a marketing manager there. He has asked me, I will get you double the salary. Why don't you come? We have a lot of problems with AFD depot at Guntur. And people are not listening to anyone. So, why don't you come? And then I went there. So, everywhere, I was interviewed by the managing director, chairman managing director of the Anglo-French Canoria, and JB Modi in JB Chemicals. Because whenever there is a crisis in those Marwadi companies, directly they will jump into the action in recruiting the people. So, till the end of my career in the pharma marketing, I had served in the Anglo-French Guntur. I have established my contacts with the very, very eminent physicians like neurophysician Tarkanath, orthopedic eminent surgeon Amarnath, and Panibhushan Hospital Superintendent and leading psychiatrist, and Y.S. Prabhakar, eminent general physician. And it is run by a Kanigiri MLA, Mukku Gurnasareddy. He is a doctor managing director. For that hospital, I have become a general manager. Because that managing director has become a MLA, nobody was there to look after the hospital who are having some knowledge about the hospital. So therefore, I have some knowledge about NABH accreditation, National Accreditation of the Healthcare Board. What are the norms they have to follow? NABL norms what they have to follow? How long the medical records are to be maintained? What is the police firing, MLC? All these things I know. I am having account knowledge also. So recruiting people, all these things. రావు గారు, ఎల్కారియం అనే మందుని మీరు బ్రహ్మాండంగా అమ్మారని చెప్పి అందరూ చెప్పుకుంటారు. యూఆర్ ఎ లెజెండ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎల్కారియం. కొంచెం దాని విషయం చెప్తారా? ఎల్కారియం అంటే ఇఫ్ యూ రివర్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిరాకిల్ అండి. అది గ్రైప్ వాటర్ లాగా ఎథికల్ ప్రమోషన్ కోసం టీటీకే ఓరియంట్ ఫార్మాలు లాంచ్ చేశారు. ఓకే. దాన్ని లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని మేము ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెల్లూరులో రత్నయ్య నాయుడు అని ఒక అతను ఆల్ ఇండియా నెంబర్ 1, నేను ఆల్ ఇండియా నెంబర్ 2. నేను నా సక్సెస్ స్టోరీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఇనిషియల్గా కంపెనీ వాళ్ళు ఆఫర్ ఇచ్చేవారు 616 బాటిల్కి 24 బాటిల్ ఫ్రీ లాట్, అది ప్లస్ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాల్కులేటర్ ఫ్రీ. ఎలక్ట్రానిక్ క్యాల్కులేటర్ ఆ రోజుల్లో గొప్ప. 30 బాటిల్ ఒక కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్లో ఉంటాయి. ఓకే. నేను ఇల్లంద్ అనే ఊర్లో టి మోహన్ రావు అనే రిటైల్ కెమిస్ట్కి ఒక లారీ అమ్మానండి. దట్ ఈస్ మై హైయెస్ట్ సేల్స్మెన్షిప్. నేను అతనికి చెప్పాను, ఏమయ్యా 4 ప్రిస్క్రిప్షన్లు వస్తాయి, 4 బాటిల్, నువ్వు ఒక 6 బాటిల్ అమ్ము, 10 బాటిల్ అవుతాయి రోజుకి, నెలకి 300 బాటిల్ అవుతాయి, నీకు ఒక లాట్ అంటే 616, 2 నెలలు స్టాకు, నీకు ఇవన్నీ 616, 204 వస్తాయి, ప్లస్ నేను కూడా ఇస్తాను, ప్లస్ గిఫ్ట్ వస్తుందని. వాడు ఒప్పుకున్నాడు. సరే, ఎలా ఒప్పుకున్నాడు కదా, నువ్వు పని చేయవా, 2 నెలలు పెట్టు, 4 నెలలు పెట్టుకో, లారీ వస్తే ఫ్రైట్ ఫ్రీ, ఆల్రైట్ రైడ్లింగ్స్ అని ఫార్మాట్కి మిక్సీ మాకండి, లేకపోతే నువ్వు డబ్బులు పెట్టుకోవాలన్నా. నేను అన్నెందుకు గురు, 4 నెలలు అయ్యా నేను ఫ్రైట్ ఫ్రీ వస్తుంది, FR అన్న పెట్టాడు, ఆర్డర్ ఇచ్చాడు. నువ్వు వచ్చేసేటప్పుడు నాతో పాటు మా IPCA రమ్మన్నాడు. అంటే ఏమయ్యా మళ్ళీ వస్తాయి ఊరన్నాడు. వాడు మళ్ళీ ఏంటి వేస్తాడు, ఏం లేదన్నా అంటేను, ఏమయ్యా అటువంటి జోకులేక వచ్చాను, నాకు ఇంత పెద్ద ఆర్డర్ వచ్చింది, ప్రపంచంలో ఎవడో బుక్ చేసిందంటే అప్పుడు బయటకు వచ్చాక ఎవడో చెప్పారు, మార్నింగ్ నర్సులో ఏ స్మూత్గా రావినోత్తర్లో అమ్మారు, ఇలాగే నువ్వు 2వ వాడివి, అది ప్రపంచ చరిత్రలో మీ ఇద్దరు మిగిలిపోతారు, గ్రైప్ వాటర్ పల్లెటూరులో అమ్మిన వాళ్ళు అని. ఇది నా సక్సెస్ స్టోరీ అండి. యాక్చువల్లీ బేసిక్గా నా బిలీఫ్ ఇన్ ఫార్మా మార్కెటింగ్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ నాట్ ఎ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, ఐఎమ్ కామర్స్ గ్రాడ్యుయేట్. నాకు ప్రాంప్టిట్యూడ్ ఇస్ మై యాటిట్యూడ్. ఏది చేయాలని ఎప్పటికప్పుడు చేస్తాను. 5 minutes I will detail to the doctor, because he will also will not allow. 15 minutes I will spend with retailing. So detailing 5 minutes, retailing 15 minutes. This is my success story as a medical representative. Excellent. 5 minutes of detailing and plus 15 minutes of retailing. This was my success story. When I have taken up as a general manager post in the corporate hospital, that is AIMS, in the Amravati Institute of Medical Sciences. There one doctor by name Dr. S.V.RAO-Amarnath is an eminent orthopedic surgeon. He does always some innovative surgeries. So he told me, so MD has come, he will, you may not be required here. Even if he requires you, he will not pay the what you are getting, 45,000 a year. So you come to me, be with me, you do all my documentations, logistics, all these works which I am doing.
I will pay the same amount. Excellent. So I have been associating with him last 12 years. Oh, 12 years with Dr. Amarnath. Yes. So what he does a negative pressure wound therapy, that NPWT, VAC therapy, difficult wounds, with suction they will do it. That one. Another one, the platelet-rich plasma, PRP. So he has been trying last 25 years how to get the device get manufactured. He told me, why don't you identify the people who does it? So I wanted to go for it. And then I have identified within 6 months. And when we came here for Gandhi Medical College Orthopedic Conference, I took him to the workshop and we got it manufactured. Then he told me we have to go for a patent. Patent means intellectual property rights. So there are intellectual property rights, there are trims and trips. Intellectual property rights and at the same time intellectual marketing rights also. So I told him, sir, boy, you have to see, because I was in union, because I know about dental proposal, GATT agreement and trips and trims and all these intellectual properties. Of course, being a doctor, you may know it little, but I know thoroughly. Don't mistake me. Since you have engaged me by paying so much, it is my responsibility to do it all these things. Said, go ahead, brother. Then I identified novel patent service at Visakhapatnam. There I told, they said, we will send a application non-disclosure of forms to you, our doctor, and ask him to fill all these things and give us. Then we gave him. Then they told us what Mrs. of Dr. RAO does. I said, she is also a professor of pathology in N.V.RAO Medical. Then you put her name first, so that they will get the patent fast. Because if ladies are preferred, in a hearing will come, the grants will come soon. Then I told him. He said, I don't mind. My wife also will be happy. This is an opportunity. Then we did it. Within 15 months, he got the patent. Wow, 15 months. Within the 15 months. When it comes to the question of exports, they are stringent US FDA they have to follow. That is one of the drug master file will be there. That file they have to follow as it is. Right. Otherwise they will give a warning letter. If any company receives a warning letter, immediately it affects on the stock market. Share value will come down. Yeah. And I work with two companies which have a lot of FDA approvals, Aurobindo as well as Hetero. You will be surprised to know, one of our colleagues who had worked as a medical representative, he is responsible to become the top two companies, that is Sun Pharma and Aurobindo, that is Mr. Lanka Srinivas. Oh, Srinivas Lanka. He only brought up the Sun Pharma, and now Sun Pharma is the biggest company with a 30,000 crores value sales. 36 crores. 30, we are all proud of Lanka, although I do not know him. I've heard about him, and he was one of the highest paid in the executive in the pharma industry at one time. And you will be surprised to know, Lanka Srinivas' profile is a case study in the IIM Bangalore. Oh, I see. That's interesting. Very good. And he is responsible for Aurobindo's growth also. My son had worked 7 years as a QC head. Great. My son had worked as a QC head in Aurobindo. Yes. Before that, he was in R&D in Rambax for 12 years. He was Abdul Kalam Awardee. Very nice. Now today he is in a QC head in SMS Pharma. Very good. The solar company gurinchi cheppandi Rao garu. So MSL Renewable Energy Power Private Limited is a solar rooftop installation company, sir. And the central government gives the subsidy of 40%. So now you have learned, you are a BCom graduate. You have learned pharmaceutical sciences, you have learned patent law, etc., and registration with FDA and etc. And then now you are learning about electrical engineering, how to convert solar, sun energy into electrical energy. Wonderful, Rao garu. Very nice, very nice. Thanks, Rao garu. Thank you very much. స్టూడియో ఏకేఎన్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయటం ద్వారా ఈ వీడియో మాలికని సపోర్ట్ చేయండి. మన మిత్రులందరి అనుభవాలని మ్యూచువల్గా పంచుకుందాం. ధన్యవాదాలు.